Hi everyone. Today start now the topic fifth waveform generator. Okay. In that the different types of the waveform generator by using the operational amplifier, square wave type, triangular wave type, sine wave type. Okay. Here first article see the today square wave generator. Okay. What is the square wave generator? In that square wave outputs are generated when the op-amp is forced to operate in the saturation region. Okay, in that square wave generator used in a operational amplifier. Okay, in this square wave output are generated when the op-amp is forced to operate in the saturation region. op-amp हा आपण saturation region ला ऑपरेट करतो तेव्हा आउटपुटला आपल्याला स्क्वेअर वेव्ह भेटते. दॅट इज द आउटपुट इज फोर्स्ड टू स्विंग द repetitively between the positive saturation. Okay, that means the plus saturation is equal to plus VCC, that means the high voltage. Okay, that means the 1, and negative saturation is the minus V saturation is approximately equal to minus VE, that means the minus voltage. Okay, resulting in the square wave output. त्यावेळी आपल्याला ऑपरेशनल एम्प्लिफायरचं आउटपुट हे काय भेटणार आहे, स्क्वेअर वेव्ह. तर ओपॅम्प हा आपण फोर्सली कशाला ऑपरेट करतो, इन अ सॅच्युरेशन रिजनला ऑपरेट करतो आहे, त्यावेळी आउटपुटला आपल्याला स्क्वेअर वेव्ह भेटते. फेन दॅट इज द आउटपुट इज फोर्स्ड टू स्विंग द रिपिटेटिवली बिटवीन द पॉझिटिव्ह सॅच्युरेशन, दॅट मीन्स द सॅच्युरेशन व्होल्टेज. Positive saturation voltage is approximately equal to the plus VCC, and negative saturation voltage is approximately equal to the minus VE, that means the negative voltage, resulting in the square wave आउटपुट. त्यावेळी आउटपुट आपल्याला काय भेटणार आहे, ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायरचं आउटपुट हे स्क्वेअर वेव्ह भेटणार आहे. द स्क्वेअर वेव्ह जनरेटर इज नथिंग बट मल्टी व्हायब्रेशन, सो वी सी इच मल्टी व्हायब्रेशन. Okay, square wave generator is the nothing but the multi vibration. Multi vibration means the, so we are each the multi vibration. Okay, in that the in this square wave generator. Okay, in that the first multi vibrator is the astable multi vibrator. Okay, first article is the stable multi vibrator. Output is generated in a square wave. Okay, in a operational amplifier. In that the differential op-amp input configuration as in the stable or free running symmetrical multivibrator. Okay, shows the figure. Here used operational amplifier, 2 input and 1 output. Okay, differential op-amp, here used a differential op-amp inputs. In that the inverting input connected capacitor to the ground and non-inverting input is connected feedback. Okay, in a R1 and R2 resistor, and output is connected to the inverting terminal of a input through the R resistor. Okay, and output is the V0. In this differential op-amp, in that a stable multivibrator, differential op-amp inputs configuration as in the astable or free running symmetrical multivibrator. This circuit is called as the free running symmetrical multivibrator. Okay, shows this the circuit diagram. These are the output. आउटपुटला आपल्याला ह्याच्यामध्ये काय दिले, इनपुटला आपण स्क्वेअर वेव्ह देणार आहे, देन आउटपुटला आपल्याला काय भेटते, ट्रायंगुलर वेव्ह. ओके, इन फ्री रनिंग और अनस्टेबल मोड द टू स्टेट्स ऑफ द multivibrator are the momentarily stable and the circuit switches respectively between the two states. Okay, in this circuit diagram or in this free running or a stable mode, the two states of the multivibrator, two state means the positive as well as the negative state, are the momentarily state, and the circuit switches repetitively between these two states. Okay, in one state amplifier output goes to the positive saturation and in other goes to the negative saturation. Okay, in these different two stage, one stage amplifier is the positive and other generate the negative saturation voltage of the operational amplifier. The amplifier output is thus the goes to the square wave. Operational amplifier output is the square wave. In that the period of square wave is determined by the RC time constant and feedback
ratio established by the potential divider R1 and R2. ओके, हिअर यूज ऑपॅम्पचं आउटपुट इथं काय भेटणार आहे आपल्याला बघा, स्क्वेअर वेव्ह भेटणार आहे. देन आउटपुटला काय कनेक्ट केलं आहे, R1 अँड R2 दिस पोटेन्शियल डिवाइड सर्किट यूज केलेलं आहे. दॅट द पिरियड ऑफ दिस स्क्वेअर वेव्ह इज डिटरमाइंड बाय द RC टाईम कॉन्स्टंट. म्हणजे इनपुटला जे RC कनेक्शन दिलेलं आहे, सर्किट दिलेलं आहे, त्याचं आउटपुट आपल्याला ऑपॅम्पचं आउटपुट हे स्क्वेअर वेव्ह भेटणार आहे. अँड फीडबॅक रेशो एस्टॅब्लिश्ड बाय द पोटेन्शियल डिवायडर R1 अँड R2. ओके, in that the operation of the circuit is explained by the referring the waveforms. Okay, starting at time t0 when the amplifier is in negative saturation. The voltage at terminal B is in the minus Vt. Okay, here shows the minus V A V B Vt. A and B point. A is the inverting point and B is the non-inverting point. Okay, here voltage Vb and Va. Okay, time period is the T. Okay, in that the operation of the circuit is explained by the referring the waveforms starting at time t0 when the amplifier is in a negative saturation. The voltage at terminal B is minus Vt. Vt is the threshold voltage when Vt is equal to R2 upon R1 plus R2 V saturation. Okay, these are the threshold voltage. In that the terminal A is the terminal, which terminal? A is the inverting terminal. Okay, terminal A is positive with respect to B and its potential is decreasing, or capacitor C discharges through the R resistor. Okay, in that terminal A is the positive with respect to B and its potential is decreasing as the capacitor C discharges through the R resistor through capacitor C हा काय होणार आहे, डिस्चार्ज होणार आहे when the terminal A is positive with respect to the B. Okay, when the potential difference between the two input terminals, approaches to 0, the amplifier comes out of saturation. Okay, in that the when potential difference between the two input terminals, inverting and non-inverting, A and B terminal, approaches the 0, the amplifiers come out of the saturation. त्यावेळी amplifier हा saturation region ला जाणार आहे. The positive feedback from output to terminal B, positive feedback means the in a non-inverting terminal point B causes a regenerative switching which drives amplifier to positive saturation voltage, and the voltage across capacitor cannot change the instantaneously, and the potential at terminal A, that is the inverting terminal, remains the constant due to this transition. Now the changing of capacitor or charging of capacitor C states through R, and potential at A 0 exponential up to threshold voltage Vt. When it reaches threshold voltage Vt, the circuit switches back to the negative saturation and repeated. मग काय होणार आहे, तो निगेटिव्ह सॅच्युरेशनला येणार आहे, तो रिपीटेड. इथं दिलेलं आहे बघा, फिगर शोज ही स्क्वेअर वेव्ह कोणती आहे, तर ओपॅम्पचे आउटपुट हे स्क्वेअर वेव्ह आहे आणि जिथं पोटेन्शियल डिवायडर R1 आणि R2 रेजिस्टर कनेक्ट केलेलं आहे. ओके, याच्यामध्ये कॅपॅसिटर चार्जिंग अँड डिस्चार्जिंग होणार. कधी चार्जिंग आणि डिस्चार्जिंग होणार आहे, तर t0 हे काय आहे, टाईम आहे. ओके, तर त्या टाईमला काय होणार आहे बघा, मायनस व्ही सॅच्युरेशन निगेटिव्ह व्होल्टेजला कॅपॅसिटर काय होणार आहे, डिस्चार्ज होणार आहे. देन निगेटिव्ह कुठे गेला, मायनस थ्रेशोल्ड व्होल्टेज. देन अगेन कॅपॅसिटर इज चार्जिंग थ्रू दी पॉझिटिव्ह थ्रेशोल्ड व्होल्टेज, दॅट मीन्स द पॉझिटिव्ह सॅच्युरेशन व्होल्टेज. देन गोज टू दी डिस्चार्ज ऑफ दी
मायनस सॅच्युरेशन व्होल्टेज. ओके, व्ही बी पॉईंट कुठला असेल तर व्ही बी पॉईंट इज द नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल ऑफ अ ओप एम, दॅट मीन्स द फीडबॅक. ओके, देन मायनस कुठं जाणार आहे बघा, मायनस तर व्ही ए इज द इन्व्हर्टिंग टर्मिनल ऑफ ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर. आणि ही प्रोसेस कशी होणार आहे, कंटिन्युअसली चालू राहणार. त्यावेळी आपल्याला इथे ट्रायंग्युलर वेव्ह भेट, चार्जिंग अँड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कॅपॅसिटर. ओके, then expression for time period, in that charging of C means the capacitor starts from the minus Vt and continues up to a voltage plus Vt. कॅपॅसिटर हा चार्जिंग कधी स्टार्ट होणार आहे, थ्रीशोल्ड निगेटिव्ह थ्रीशोल्ड व्होल्टेजपासून अँड कंटिन्युअस अप टू पॉझिटिव्ह थ्रीशोल्ड व्होल्टेजपर्यंत डिस्चार्जिंग होणार आहे. ओके, अँड इफ चार्जिंग इज कंटिन्यूड फर्दर द फायनल लेवल रिचेस पॉझिटिव्ह सॅच्युरेशन व्होल्टेज, हेन्स चार्जिंग पिरियड्स T1 is, charging period T1 is equal to RC LN phi saturation voltage minus threshold voltage upon saturation voltage minus threshold voltage. Okay, here right now the T1 is equal to RC LN, minus here plus, right now the saturation voltage plus threshold voltage and saturation voltage minus threshold voltage. Similarly the discharging period T2, T1 is the charging period and T2 is the discharging period. Here right now the equation time period equation is the T2 is equal to RC LN minus saturation voltage minus threshold voltage upon the minus saturation voltage minus threshold voltage. Here right now the discharging period T2 is equal to RC LN in a minus plus here saturation voltage in plus threshold voltage upon minus here plus. Okay, and minus saturation voltage minus threshold voltage. Thus in that the charging time and discharging time T1 is equal to T2. Okay, charging time is equal to the discharging time because the equal positive and negative saturation voltage. Because of the positive and negative saturation voltage, so equal positive and negative threshold voltage. That means the charging time is equal to the discharging time because of the positive voltage and minus negative saturation voltage. So equal to the positive threshold voltage and negative threshold voltage. So thus the total time period T is equal to charging and discharging on and off. Okay, so T1 plus T2. Here right now the T1 plus T2 both equations is twice RC LN, saturation voltage plus threshold voltage upon saturation voltage minus threshold voltage. Okay, so right now the twice RC LN. Here threshold voltage, positive threshold voltage right now and negative threshold voltage here right now. Saturation voltage phi saturation plus R2 upon R1 plus R2 phi saturation, and here right now the negative threshold voltage is the minus R2 upon R1 plus R2 phi saturation. Okay, so twice RC LN. Here right now the minus saturation voltage here cancel. So right now the R1 plus R2 plus R2, R1 plus R2 minus R2. Okay, here also R2. Here right now the twice RC LN twice R2 plus R1 upon R1. Okay, time period T is equal to twice RC LN 1 plus twice R2 R1 upon R1. But here the frequency F is equal to 1 upon T. So right now the F is equal to 1 upon T. T is the twice RC LN in bracket 1 plus twice RC upon R1. That is here F. F means the frequencies depends upon the
external components. Frequency depends upon the external components. Practically, frequency is unaffected by the variation in the saturation voltage. Also, to the ensure the trigger uncertainties due to output offset voltage and bias current. Also, to AC noise at the input node of op-amp. So, due to all their points, R2 upon R1 is neither too small and its the value is taken the 0.86. So right now the frequency f is equal to 1 upon twice RC. Okay, so this shows that small RC time constant, the larger output frequency f, and vice versa. Here the 741 op-amp is convenient for frequency range from 50 Hz to 50 kHz. These are the important 50 Hz to 50 kHz. MCQ ला विचारलं जातं. 741 op-amps convenient for frequency range is the 50 Hz to 50 kHz. Right now, if frequency much greater than the required, then the circuit should be modified by the adding Zener diodes or other clamping diodes to limit the total voltage swing and also to prevent the amplifier from going into the saturation. Okay, in that if the frequency must generate the required, then the circuit should be modified by the adding the Zener diode. Circuit हे आपण modified करतो याच्यामध्ये Zener diode add करून or the other clamping diodes, different other clamping diodes to limit the total voltage swing and also the prevent the amplifier from the going into the saturation. तेव्हा मग ऑपरेशन ॲम्प्लिफायर हा सॅच्युरेशन रिजनला जातो आणि त्यावेळी आपल्याला आउटपुट काय भेटतं तर स्क्वेअर वेव्ह भेटतं. ओके, सिम्पल आर्टिकल आहे बघा. व्हॉट इज द स्क्वेअर वेव्ह जनरेटर. स्क्वेअर वेव्ह जनरेट कसं केलं जातं आउटपुटला तर op-amp हा फोर्सली आपण कशाला ऑपरेट करतो तर सॅच्युरेशन रिजनला ऑपरेट करतो. वेन द आउटपुट इज फोर्स्ड स्विंग रिस्पेक्टिवली बिटवीन द पॉझिटिव्ह सॅच्युरेशन, दॅट मीन्स द इज ॲप्रॉक्सिमेटली equal to the plus VCC and negative saturation, that means the minus V saturation is approximately equal to minus V, resulting in the square wave output. तेव्हा op-ampचं आउटपुट हे आपल्या स्क्वेअर वेव्ह भेटतं. द स्क्वेअर वेव्ह जनरेट इज द नथिंग बट द मल्टीव्हायब्रेटर. सो वी सी इच मल्टीव्हायब्रेटर. त्याच्यामधला फर्स्ट मल्टीव्हायब्रेटर आपण पाहिला की अस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर. सिम्पल आहे बघा आर्टिकल. स्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर ह्याच्यामध्ये काय केलं आहे RC सर्किट आपण ह्याच्यामध्ये इनपुटला यूज केले. दिस डिफरन्शियल op-amp इनपुट कॉन्फिगरेशन और अँड द अस्टेबल और फ्री रनिंग सिमेट्रिकल मल्टीव्हायब्रेटर. ओके, फ्री रनिंग सिमेट्रिकल मल्टीव्हायब्रेटर. याच्यामध्ये op-ampचं आउटपुट हे आपल्याला काय भेटतं तर स्क्वेअर वेव्ह भेटतं. बट ह्याला फीडबॅक कनेक्ट केलेलं आहे बघा थ्रू द R ॲज वेल ॲज द पोटेन्शियल डिवायडर सर्किट R1 अँड R2. ओके, आणि त्याचा आउटपुट हे कशाला कनेक्ट केले नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला कनेक्ट केलेलं. याच्यामध्ये कॅपॅसिटर काय होणार आहे चार्जिंग अँड डिस्चार्जिंग होणार आहे थ्रू दी प्लस सॅच्युरेशन व्होल्टेज अँड निगेटिव्ह सॅच्युरेशन व्होल्टेज. ओके, याच्यामध्ये आपण काय पाहिलं तर सॅच्युरेशन थ्रीशोल्ड व्होल्टेज पाहिलं. थ्रीशोल्ड व्होल्टेज हे काय असेल तर R2 अपॉन R1 प्लस R2 into saturation voltage. Okay, in that the terminal A is positive with respect to B. त्यावेळी काय भेटणार आहे आपल्याला is the potential is decreasing or capacitor is the discharging through the R resistor, and when the potential difference between the two input terminals approaches to 0, the amplifier comes out of the saturation. त्यावेळी op-amp हा saturation voltageला जाणार आहे. ओके, in that the positive feedback from output to terminal B causes a regenerative switching which
विच ड्राइव्स ॲम्प्लिफायर टू पॉझिटिव्ह सॅच्युरेशन व्होल्टेज. ओके, म्हणजे आपण ह्याच्यामध्ये नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल जो फीडबॅक दिला आहे तिथं आपल्याला पॉझिटिव्ह सॅच्युरेशन व्होल्टेज भेटतं. ओके, द व्होल्टेज अक्रॉस द कॅपॅसिटर कॅनॉट चेंज द instantaneously and potential at terminal A terminal remains the constant during the transition. Okay, now the charging of capacitor C starts through the resistor R and up to the threshold voltage Vt, and when it reaches threshold voltage Vt, the circuit switches back to the negative saturation, and this process is repeatedly continuous. Okay, then here see the expression for time period. Okay, time period चं expression पाहिलं आपण. चार्जिंग टाइम T1 and डिस्चार्जिंग टाइम T2. Okay, and total T is equal to T1 plus T2. Then frequency calculate F is equal to 1 upon T. Okay, these are the simple article. I think this article is the, all of you got it. ओके, हे आर्टिकल इथं आज संपलेलं आहे. आय थिंक स्टॉप हिअर टुडे नाव. थँक यू ऑल ऑफ यू.